Hello everybody, a very warm good morning to one and all and welcome to yet another live session from Tejas Academy. Here this is Varsha and I'm here with certain tips and strategies for your examination which is going to come this Saturday. As we know that we have this OET examination this coming Saturday, that is 14th of June. So I'm here with certain tips and strategies to master this OET examination. I welcome you all to this live session from Tejas Academy. This is Varsha here with you. So today we'll be discussing on certain tips and strategies in this last minute to have a very final revision for the OET speaking module. So once again, I welcome you all to this live session. Let's wait for a couple of minutes for our usual participants to join and then we'll start with the session. So I believe that you people have been preparing pretty well for your examination. Wishing you all the very best for your exam and I hope that you will be able to give your best in this coming examination. So today we'll be discussing on certain strategies for the as well as some tips. Usually we'll be having a final round of revision for the speaking module. So if in case you feel you have any doubts or any issues that you are struggling with this OET speaking module, you can text me. So I'll be here to give a solution and answer your queries. Yes, so let's move on. The first thing that I want to mention here is about the warm-up thing. Okay, so the most important thing that you need to keep in mind is you need to be calm. See, you are going to meet a person that to an unfamiliar face for the very first time. So don't be hesitant to speak. Also don't rush your pace. So all these things actually leads to some sort of the clarity as well as the natural rhythm and flow will be getting kind of disrupted. So my suggestions to you people is be calm. Just before you are entering to the examination hall, try to take a deep breath, relax yourself and then enter into the examination hall. Don't rush your pace. ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു unfamiliar face കാണുമ്പോൾ maybe we might be getting a bit of anxious. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൻസൈറ്റി കൊണ്ട് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിയേക്കാം, ആ ഒരു റിഥം പ്രോപ്പർലി പോവാതെ പോയേക്കാം. So what my request here is, please make a note that and please keep this thing in mind that you are supposed to speak in a very good flow and don't rush, don't hesitant, don't be hesitant to speak also. Okay, our deep breath എടുത്ത് calm ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേറുക. And as you know that the questions which is quite familiar to you is being asked for the warm up also. നമുക്ക് സെഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫാമിലിയർ ആണ്. We'll be beginning with certain the first thing would be verification, followed by that we'll be having the warm up session. So when you have this thing, just keep in mind that you are supposed to speak in a good flow. Okay, make sure that you're speaking with good flow and please do maintain eye contact also. Just keep this thing in mind that you're maintaining proper eye contact with your interlocutor. Yes, Rinsi, hello, good morning. Hi Megha, good morning. So I believe that you people are doing fine and also preparing well with the speaking subtest. So these are certain things which you need to keep in mind. Always maintain a rhythmic flow. Okay, proper intonation. You know what is intonation? Intonation is the flow. That is the voice modulation which we need to bring in while we are conversing. So our flow, our rhythm maintain cheyan shramikka. And one more thing that I want to mention is each warm up question at least to the 4 sentence response engilum kodukkan shramikka. Okay, try to respond in at least 4 sentences. ജസ്റ്റ് വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് നഴ്സിംഗ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 1 or 2 സെൻറ്റൻസിൽ നിർത്താതെ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ഐ കോൺടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് സം കോൺഫിഡൻസ് ടു സ്പീക്ക്. So my suggestion is please maintain eye contact and give responses in at least 4 minimum 4 sentence very at least 4 sentence എങ്കിലും റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. That's a humble suggestion from my side that I want you people to keep in mind. Okay, proceeding with the next thing that I want to mention. So once your warm up thing is done, we'll be proceeding with the role play card presentation. So you people are much familiar with this expected scenario for the role play. നിങ്ങൾക്ക് already അറിയാം നമുക്ക് usually വരുന്ന scenarios എന്തൊക്കെയാണ്. Unknown case we can expect and this unknown case may fall under 2 different categories also. Either an emergency situation ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം, when the patient is not feeling comfortable, patient എന്തെങ്കിലും visible ആയിട്ടുള്ള. I would like to mention one thing here, that is
എന്തെങ്കിലും വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പേഷ്യന്റിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. when I would like to stress again, if there is a visible difficulty with the person, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസിഡർ ചെയ്യുക. alright. And the next thing is, if the person is visiting for any enquiry or consultation, like avade just oru normal aayittu concerned aayittu oralu varunu angane maathrai parnittundenkil, you can consider it as a non emergency kind of a situation. So when unknown case actually falls under two different categories to mention: emergency when the patient is having a visible difficulty, so we'll be making an approach according to that, rather than going with our introduction and all. avade nammal parayunna endayirikkum, ജസ്റ്റ് അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അവർക്ക് പ്രോപ്പർ റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്ത് അവരെ മാക്സിമം കൺസോൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമായിരിക്കും വിൽ ബി ഗിവിംഗ് അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി, നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺനോൺ കേസ്. സോ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കേസ്. ഓക്കെ, then the second one is known case. അപ്പോൾ ഈ നോൺ കേസിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേര് ചോദിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ടു പേഷ്യൻസ് നെയിം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കണം. ഓൾസോ മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഡൗൺ, പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. ഓൾറൈറ്റ്. So known case again can fall under two different categories. രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. either conversation with the patient varam or with the bystander. This is the second scenario, or with the bystander. അങ്ങനെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോൺ കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് that I have mentioned right here. That is, if in case it is mentioned that confirm reason for your visit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, this is actually an indication that it is a known case. which simply means it is the purpose of the nurse's visit. nurse എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആണ്, ഡിസ്ചാർജ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ നോൺ കേസിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോഫ് it is a known case. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ your എന്ന് പറയുന്നത് അത് nurse ആണ്, and so it gives an indication that it is a known case. So simply it is the purpose of the nurse's visit. അത് അവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് സർട്ടൻ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് യു ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നോൺ കേസ് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ വരാം, either with the patient or with the bystander. Expected two categories are, and in case നമ്മുടെ first task confirm reason for your visit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോൺ കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ചില ടാസ്ക് അങ്ങനെ വരാം, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആറ് വിസിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സിനാരിയോയിൽ പ്രോപ്പർലി ഗീവൺ ആയിരിക്കും നമ്മളാണോ അതോ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ വരുന്നതെന്നുള്ളത്. കാരണം വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കണം, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആ വിസിറ്റ് ഓർ ദ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓൾറൈറ്റ്. Proceeding with the next case or the next scenario is unknown to known. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ്, ഇപ്പോൾ in case you people are hearing it for the very first time, what is unknown to known? Initially when the person comes to us, it is an unknown situation, or നമുക്ക് അവരെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. But once the patient tells us that they have, we have the record of the person is paying a visit again, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലാൻഡ് വിസിറ്റ് ആയിരുന്നു, അറിയാമായിരുന്നു, എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വിസിറ്റ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് നോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്, കൺസൾട്ടേഷൻ, അപ്പോയിൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can completely jump into the conclusion that it is an unknown to known case. okay, എന്തിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്, സോ പേഷ്യൻ്റെ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ, പേഷ്യൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, പേഷ്യൻ്റെ അഡ്മിഷൻ, we need to make a confirmation on that. So our already we know someone is coming, we just need to make a confirmation.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്, പേഷ്യൻസ് കൺസൾട്ടേഷൻ, പേഷ്യൻസ് അപ്പോയിൻമെന്റ്, പേഷ്യൻസ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can completely make a conclusion on this case. This is an unknown to known case. അവിടെ ഡയറക്ട്ലി കയറി ആദ്യമേ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് എന്ന് ചോദിക്കാതെ what is the right approach here? We'll be starting it as an unknown case. Good morning, please make yourself comfortable. I would like to introduce myself. My name is So-and-so. I'm a nurse working in this facility. How can I help you today? എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം. അവർ ആ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസൾട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാൻ, ഒരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവാം. So this is the right track that you need to follow. Okay, so unknown to known എന്നൊരു കാറ്റഗറി വരുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. So I believe you got an idea regarding the expected scenarios for OET speaking role plays. ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. unknown case വരാം, known വരാം, unknown to known വരാം. These are the expected situations for OET speaking conversation. Then moving on to the next one is without introduction case. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് വെൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെറ്റ് ദ പേഴ്സൺ, നമ്മൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓൾറെഡി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ആ ഒരു 3 minutes ടൈമിൽ പേഷ്യൻ്റെ നെയിം ചോദിച്ചിരിക്കണം. So we are supposed to go with the patient's name during the 3 minutes preparation time and make sure that you're noting or you're making a note of the patient's name there itself. Otherwise what happens is there are chances that you might forget the name. And also if in case you forget the name, what you can do here is you can simply ask the person once again, I'm sorry, could you please remind me your name? എന്നൊന്ന് ചോദിക്കുക. ഇൻ കേസ് നിങ്ങളത് പേര് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പേരൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, could you please state your name അല്ല, could you please remind your name once again. അവിടെ ഒരു സോറി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. വെൽ ഐ എം സോറി, could you please remind me your name once again. ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ലീഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ്. വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനാരിയോ മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓൾസോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ഹാവ് you just completed, you just finished the patient's assessment, you checked the patient's vital signs. A verb in the past tense ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Okay, a verb which is given in the past tense. അപ്പോൾ past tense ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കി എടുക്കാം, അതൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി നീഡ് ടു അപ്രോച്ച് ദ റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരാം. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് വെൻ വി കോൺവേഴ്സ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ നെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കുന്നു, ദെൻ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതേസമയം ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരാം. അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ ഗ്രാൻറ്റിംഗ് ദ പെർമിഷൻ ടു എക്സാമിൻ യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് പോകാം. വി കൻ ഈവൻ എക്സ്പെക്ട് conversation with the bystander when the patient is not present. Okay, ഈ സെയിം സിനാരിയോ തന്നെ, പക്ഷേ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. Other than that, what we are going to say here is, well, I have just completed the examination of your child എന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. I have completed the examination എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. And the third one and the last one to mention is a merged case. ഈ merged എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്ലസ്റ്റർ or combination. അപ്പോൾ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് കേസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ, ഹോം വിസിറ്റ് പ്ലസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് merged കേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോം വിസിറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നു നഴ്സ്, പക്ഷെ ഓൾറെഡി അവിടെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് എ merged കേസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോം വിസിറ്റ് പ്ലസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഈ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു പേഷ്യൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതേസമയം സിനാരിയോയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു കെൻ സേ ഹിയർ ഇസ് വെൽ ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹവ് ചെക്ക്ഡ്, ഐ ഹവ് ക്ലീൻഡ്, എന്താണോ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ആ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്.
a key point that you need to keep in mind regarding the without introduction case. If the patient is present there, you may just go by saying, thank you for allowing me. If the patient is not present there, then we'll be saying, well, I have just completed the examination എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം start ചെയ്യാൻ. Coming to the last scenario is home visit. So home visit, in this scenario, we can expect two different situations, initial visit and the routine or regular visit. When it is an initial visit, we have to follow the etiquettes for an initial home visit. So, നമ്മുടെ introduction, നമ്മുടെ purpose of visit, making a confirmation on the patient as well as their residence is important. When it comes to a routine and regular visit, since it is that we are visiting again, revisit ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ കൺഫർമേഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വിൽ ബി ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡിങ് ourselves once again ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Even we can expect a different situation here. So once in an examination it came as like this, you are here for the first visit of the routine visits എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വിസിറ്റ് ആയിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഓഫ് ദി റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വിസിറ്റ് ആണ്? ഇറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ എ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഓൺലി. ഫസ്റ്റ് റുട്ടീൻ വിസിറ്റുകൾ, റുട്ടീൻ വിസിറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് വിസിറ്റ് ആണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഓൺലി ഓർ ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ഓൺലി. അതൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. സോ സർട്ടൻ തിങ്സ് which I really want you people to go with again. Alright, coming to the next thing is how to be a situational speaker. This is the most important aspect that I want you people to keep in mind. I would like you to just focus on this thing. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, see, everybody can make a presentation with the given points there. The most important thing is the impact that you're giving to a person or your listener. So always look for your target audience. ഈ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ആരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if in case it is a mother, you have to be a situational speaker. If the person is not appearing concerned, so what we need to do, or what are the phrases that you need to keep in mind? If in case the person is very much concerned, if the person appears to be very worried, then you need to use certain phrases. And the last one is if the person is reluctant. Alright, so these are different things that I would like you people to just keep in mind regarding the presentation. Okay, if the person is having these sort of difficulties, so ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ മദർ ആൻഡ് ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ് മദർ. സോ മദറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദ പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. So certain key things, because the rest of the explanation is given in the card itself, but the only thing which the phrases you will be using in between. So try to speak according to the situation. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒരു മദറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയേണ്ട ഫ്രേസസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. We have to use certain empathy phrases to the mother and also provide reassurance regarding the child's care. Then proceeding with a not too concerned patient. So usually ഇപ്പോൾ കൺസേൺ ഇല്ലാത്ത അതെങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും? എൻക്വയറിക്ക് വരുന്നത്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻസ്, അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഫ്രേസസ് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് ഇപ്പം അവർക്ക് കൺസേൺ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില ഇന്റർലക്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ? നോ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എന്ന് പറയുന്നവരോട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്ത് പോവാം? വെൽ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് തിങ് വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. കൺസേൺ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെൽ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് തിങ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് വിത്ത് യു. ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സെയിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഡു യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ? Alright, so can I just discuss the same? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ടു മച്ച് കൺസേൺ, ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് to be very frank, because നമുക്ക് അത്രയും ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. റീഅഷുറൻസ് ആവട്ടെ ആൻഡ് ഓൾസോ സിമ്പത്തി ഫ്രേസസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് റിലക്റ്റൻറ്റ്, ഒരു റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, we have to empathize with the patient. Okay, empathy phrases use ചെയ്യാം. empathy, apology and reassurance, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. So always keep this thing in mind. empathy phrases maximum യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
At the same time, reassure the patient according to the situation provided to you. So, address their issues with sympathy and empathy is very important. എല്ലാത്തിനകത്തും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രേസസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. We have to use different type of phrases according to the situation provided. And also one more thing that I want to mention here is about the time management. It is very important that we manage the time accordingly. So time management, we know that we have been given 5 minutes for the presentation. So what you people need to focus is, regardless of the number of bullet points given to you, you have to speak for the 5 minutes given to you. ആ 5 മിനിറ്റും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. Don't just simply stop once the content is done, or you have done with explanation of the content. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എവറി ടേം പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നതാണോ, ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കാം. മെഡിക്കൽ ടേംസ്, ജാർഗൻസ്, ഓർ ദ certain terms which a person might not be aware of. അങ്ങനെ വരുന്ന ടേംസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൂണ്ട് കെയർ, ഓക്കെ, സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊക്കെ ഇലാബറേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇലാബറേഷൻ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആണിത്. At the same time, always go with just a recap. If in case you would you feel like there is time left out, നമുക്ക് അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ആ ടോപ്പിക് ഒന്നും കൂടെ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So please keep these things in mind, and I would say always go with an elaborate summary. Why? Because we don't know how much time is left out, so please make a use of that. And I would like you to please use the name also given to you. Please use the name. Namukku salutations like titles important alla, so you may just address the patient with the given name itself. And please don't make a change regarding the name, as you people are aware that we are going to present 2 role play cards simultaneously. So please make a note that you are not interchanging the name also. Okay, so these are certain things which I wanted to discuss with you as you are going for those people who are going for your examination on this coming Saturday. So we have discussed certain tips and strategies that you can bring about and you can work during your examination. 3 minutes preparation time il thanne task organization complete cheyan shramikka. Please make a note that you're properly organizing the task according there. You may just write down at least the type of case on top of it, so that you won't be having any confusion with the introduction. You may just properly start the introduction and give a boost to your presentation. Well begin is like half done. Adonde thanne properly begin cheyan shramikka. Alright, so things to remember, we have discussed about the warm-up part. Then the expected scenarios in OET speaking conversation നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Coming to then the rest of the expected scenario. After that, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു improvisation, നമ്മുടെ conversationന് ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഒരു ഇമ്പാക്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആസ്പെക്ട്സ്, കീ എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So I believe you people got a clear picture as to how you can get a good score for your speaking subtest. So I believe you got an idea. If you have any questions or any queries, you can comment down. I'll be here to help you with the same. Hi Nisha and hi Shama. So thank you for joining, guys. I wish you all, those who are going for the examination, a very good luck. Definitely I'll be praying for you, and do let me know about your scores once your exam is done. Thank you so much for joining. We'll be meeting in the next live session on next Monday. Till then, take care. Thank you.